βγήκε ξανά στους δρόμους. Στο βίντεο βλέπετε πως το πήραμε ακριβώς στην αρχή και πως ήταν στο δρόμο, και όπως μπορείτε να δείτε ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Και εδώ βλέπετε μετά την ανακατασκευή πως διαμορφώθηκε το μηχανάκι. Και εδώ βλέπετε την πρώτη βόλτα όπου το μηχανάκι δεν πήγαινε καθόλου. Και πάμε στο τελικό αποτέλεσμα που ο Ρίγα του 1974 έγινε πύραυλος. Εδώ αυτό το project έφτασε στο τέλος του. Μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχονται κι άλλα ακόμα καλύτερα.